Yakatiwe gatako STV the sharp talk na watambule naffe okuva bwe twatandikidde okoza kya ttendo naddala mu abatugoberera ku Facebook n'abali emitala w'amayanja mwebale nnyo mwebale ddala naawe atulabira waneno mu nsonda z'eggwanga ez'enjawulo abali mu Eastern mu Central mu Northern wamu ne mu Western mwebale nnyo kubanga mutambula wamu naffe naye nga njagala okukubiriza yenna yandyetaaze okulanga naffe jangu buterevu wano ku offices zaffe ku kizimbe kya Sky Complex e Buziga oba oyagala kulangira mu STV the sharp talk we are very open osobola tukubira ku namba simu 0755428837 oba jangu oyogere ne sales manager buterevu osobola okubanga business yo ogikuba abantu mu maaso bwe tweyongerayo ne sharp talk atugobera ensonga nga bwe zigenda maaso mu ggwanga naye nga wakati wange namwe tukimanyi ennaku ziri 8 zokka ezibula Uganda ebenga esalawo so mu nnaku 8 ezo zitugezaako okutunulira wamu n'omukuku na Tamale Mirundi atubuulire ye endowooza ye eriki naddala nga Electoral Commission yavaayo n'efulumya ebiragiro ng'egamba nti yafuna okuwabulwa okuva mu minisitule y'ebyobulamu mu districts 13 abacandidates ab'enjawulo gye batakubye campaign so ekibuuzo kiri nti bano abalonzi bo are they going to make an informed decision or not? Let me tell you. And what does it mean? By now nabagamba nti mu Africa you study society kyolabaga nti abo social scientists batuyambe. It's not like Europe. Do you know what is contained in the Bobi Wine's manifesto? Walabye kuyane nalabako ya President Museveni wagisomamu nagisomamuko ngeri mubisi bibiri ku debate. This election is between abagala consolidating nga sikiwayo wa future ne frustrated youth abagate bafunyemu two groups zokka ziri mu competition tinabana abasajja bagezi. When you look at the way they are organizing themselves the opposition in a hand engezi nnyo tekakati Tumukunde does not campaign for himself. Tumukunde says mulonde change. Why? Tumukunde knows he is now protected as a presidential candidate. Otherwise nabaga nti bukedde vision yetesobola kuba kifaananyi kya Tumukunde nga bamusibye empingo because it was a humiliating photo. Abasajja bo baatuula ab'opposition ne bategeera nti Mao ajja kututabula ayinza okuba mmolo y'aba is angat ekibiina kye tukisokodde ne bamufuula chairman. Owaki chairman wa gundi owaabwe gundi le bali baprotesting okukwatibwa kwani Mao ne bamudisaminga. Tumukunde tanoonya kaluluke anoonya future tikakati Bobi Wine bwabeerawo the opposition nga weeri Bobi Wine yeekweka mu opposition and has a number of MPs era nabaga nti Tumukunde wagenda obbakubira yali muyiso omuntu yenna ayina empapula enfu neyesimbawo agenda mu expose nga aveeyo abamanyi kakati bwobatunuulira n'otunuulira nti a person ono omukulu w'ebikonde who had a wealth of knowledge ono gwe basse bategeera nti agenda kuditeketinga wa Museveni bamubattula. What does it mean? Waliwo omulala ajjayo omutwe waliwo omulala agenda okulosinga wa Museveni ng'ono bamubattudde gatako negundi ono muvubuka Frank Kumbuzi kakati ono Bobi Wine bwe yamaze okuva ewa Lwanga yalazeewa Omega. What's the significance of Omega? Omega, that man, that pastor and Pastor Semper fought vigorously against Kayanja's alleged involvement in homosexuality. They lost their case. Kayanja is an entrenched pastor in the State House. This is why when Bujingo meandered into State House to preside over Afende Muhoozi's birthday party to be a chief celebrant, bukedde yamukuba nibagamba n'ekizimbe kyeyasabira ekyali venue tikitonya to hit at him muti mubitegeera kakati Bobi Wine even if you had a last minute bomb linking Bobi Wine to homosexuality nobody will believe it. Why? Has already insulated himself, has gone to a man who fights Bisiaga Omega. How if Bobi Wine was receiving money from homosexuals, how could he be hosted and the man moved a step further? Abirwanyisa. Wow. Kakati kitegeeza
nti bino byonna nze sigaana put your gundi instead of working like a fire brigade ensure that the capital Bobi Wine ani amubalira babala bagezi babazi bayina a foreign hand. I suspect CIA tibabala nnyo akola gundi wano n'akola ino nti you're suspecting okubanga ali funded by abali byebisiyaga ate agenzi okusabira abali ababirwanyisa. Before the president takes a route, there is a route commander. Tamale gavuga bwata naki. There must be people stationed. N'emmotoka era babaka emu eyitawo endala. That's why emmotoka yentomedde nemuleka bulisimbwa kubanga namugjamu information. Emmotoka za president zali ziyiseewo yali avudde bwatomere yange head on. Kakati muntu ki, is it God who created this situation where Museveni met Bobi Wine at Kibuye? Was it planned? And if Museveni is not a man who can stomach a provocation, bali ba provocation ne bakuba Bobi Wine amasasi. Ani abikola? That's a question. It's worth thinking about it. Before I talk about violence, I must even protect the president's security. It seems they are inside as within. So the state is also infiltrated. Is it what you're trying to say? When I was still in the State House, I observed one rule. You don't reveal the whereabouts of the president. At one time, Bukenya incited the president against me. Yali eranda nali nyenye yabasabaze. Kati I was contacted. Nebangamba create a diversion, defend this. As two planes, Nwaki yali nye yabasabaze. Nemba creating as an intelligent man. He was checking the economic class. From now onwards, but many sabu nabaja kutamu. Bukenya incited him against me. Why did you reveal my whereabouts before I even boarded the plane? I said, it was security. I even helped you to create a diversion for you. Are you harassing me? Kakati, oh no. Our Bobi Wine, yes, Museveni had it one day. Yasinkana n'abaani n'aba Sebagala ekisubi namuwevingira no namuwevingira naye ekyo was advised to go by helicopter Museveni n'agaana nja kubayitamu kino ekyekibuye kyavuddewo ate nga bakitegere nti Bobi Wine yagenze ku Omega kusaba. Bobi Wine lwaki yalinze essaawa ezo? Why did the two correspond? Arrived at a particular. Are you trying to say Bobi Wine and other informers with him? Ebyo mbibalekera naye nze kembagamba kana kataba nakawandiika dda naye ati kibuzo kyange tokizzeemu ekyo nkibalekera akatabo kano kalaba nakawandiika dde wakawandiika compiled at 5:33 on the 21st of April 2017. Kana akatabo kangi nnyo nakakogwa emirundi mingi kagamba ki again at the crossroads bagamba nti ekisanja Museveni ejja kiyisaamu. Whenever we have a problem but tuli ku crossroad Museveni identifies the right way. Kati nabagamba where Ugandans must take care. One in a page in. Those who have it, who have not bought it, you go to the bookshop, they are there. One of them, those who fear inside the buildings. Nkugamba, after analyzing the above, the question is why the opposition in Uganda has failed to defeat Yoweri Museveni. My observations are based on 3 factors. In almost all African countries where the incumbent have been defeated, there are 3 remarkable factors. Our security, our chi. There are 3 factors that cause trouble in the country. 1, the opposition in Africa is fragmented. In many African countries, political parties rotate around ethnicity, which renders efforts to forge unity against the incumbent impossible. In addition, the opposition lacks money to survive and only resort to being models of the regime. This means that the incumbent in such a cases as it is in Uganda controls both the party and the opposition. This is how President Moi maintained the power for 24 years in Kenya. However, when Moi picked Uhuru Kenyatta as a political novice, the opposition picked Mwai Kibaki. No one Uganda bwekiri.
all of these years, 2 years to the election, we have had many financial scandals. Nga buli wali sente bagobawo omuntu nakalema namukwata ne batwala mu kangalo kooti yaabwe ne bagoba ba nasali ovunaaniro ta nasali mbu yabye ne banne miliyoni 45 mu ministry mwe yavedda a woman who presided over a project of $100 million amasannyalaze ne bagabba buli omu. They were accumulating money for elections. Ettaka gontayewa ettaka ly'Kabanyolo n'alitunda lyataatawo tukuze Kabanyolo ettaka lya Gondi ono musajja ne batunda ettaka to raise money because they were obsessed with the money. As they tampered with the service delivery, bo balowooza nti abalonzi bagulibwa mubagule mulabe babaleete ekikumi omulenzi oyo adduke ne kagulupu ke. Nkugamba another important factor is where the opposition has mobilized the masses against rigged elections. This is where you have the problem. Mobilizing the masses. Yes, kasitamunazanyira ku babaka bwa parliament lowa kundi eyo sente zemutambuza nemwetera sente ku masimu mwabali mu government mububuuzi ow'ekyotero basamugamba kyolina miliyoni 3 ku ssimu yo zivudde wagundu abagambye eggula masimu ago mugozi bano tebayoza essimu tebaleeta omukyayina nayoza essimu ngambala nazoza zonna nazanika ku musana enkyasa abakwata. Do you fight a satellite? Kakati, this is where there is a problem. Another important factor is where the opposition has mobilized the masses against rigged election, or where the incumbent refuses to concede defeat, like in the case of Yahya Jammeh in Gambia. Yasooka naga nti nzikiriza neyekyusa kubanga amagezi yali ayina yali ayita omusajja ono agende mu State House bamuttire mu kkuba akalukaddemu. The man, because he was under the Senegalese Yahya yakola ensobi Senegal eyina oluguudo oluyita mu Gambia ogenda mu territory yayo. This man blocked the road. The Senegalese said no, what type of person are you? Bagezaako n'okukola Senegambia mu biseera bya Sajjawala ne Kirema. So Senegal has an interest there. The moment this Yahya blocked the road, the Senegalese moved in. Katukukuba oveewo ono yaddukira Senegal si gye yava. He made a mistake. Kakati nkugamba. The next point, which the third case, is where the army has intervened to remove the incumbent from power. An example is Burkina Faso. In this case, during when the army played a big role and ushered in the administration, the same was applied in Central African Republic. That's what I tell you. A country that cannot sacrifice its children for all domestic or overseas interests is not a country. America rate abajase mitwala inabongeza kasavu. France, that's why the commander of NATO forces must be an American general, the standard weapon. Kakati Rwanda has deployed soldiers in Central Africa. You're talking about deployment. When the army move in, but our army is composed of highly educated people. Uganda. Finally, the death factor. Unfortunately for the Ugandan opposition, all of the above factors do not and have not applied. Uganda's situation is very unique. I have always compared the Ugandans to a divorcee who has almost seen it all. In the mid-80s and 90s, a political wave of change swept across the African continent, ridding it of single-party dictatorships, with Uganda remained an island. The question is why? Because Uganda's history is quite unique. Ugandans went through the UPC Kabaka Alliance struggles of 60s, the Idi Amin murderous regime that left 1 million Ugandans dead, the military juntas, and finally the NRA. I was experiencing somewhere, Uganda yawona the revolutions of North Africa. They are coming back in a different way. Mubarak is nowhere. Bashir is nowhere. They are following the Nile. That's why I tell you. Kati Nile flowing very kati ekoma when. Eriba akozesa muwala wa chapati. A campus student. Eno bakozesa zaji. Muyimbi. Look what the sequence. I have a lot of time.
I look at these people. Nairo kati flowing ekoma wenu. Mbategeera nti Benny nalwananga ne musisi nga abantu bagamba nze nina takisi zange. Even that one, if I can protect my property, ate kiba kityanga ate mu government mwendi mali yange bajibu. I should have. Oba nina munye 10 oba mmeka nanga akokenzibyeyo. Nafune ettaka. So katule mwakubye mu luseka sikamukasi. Abantu yakusa yagala dibba nalupo. Buli omukata kubye mu luseka sikamukyazise. Ettaka nja kulitunda era nalitunda. Ate nalikuza government. Kubanze nafuna amagezi gange nengula ettaka mu middle wa project nga tebasobola kukola project. Auditor General n'ayogera mbosoni na balibe nakola ki mumpita weraka mumpita musiru nalitunde millions za $2 oba mulowooza nti fetwa jja ngoja musajja muganda kwanikira ttala nakubase bagumu naliremera ne bagenda niwa president ndiremera ne bateeka mu akasajja musemenya nyumba ya staff byamusiyaganga nadduka paka nejivaamu nentunde ettaka lyange bwerindi temuyinza kuneereka kakati nakubanga musingamba kange nti abaleeta ebizibu gavumenti eringa bundi eringa boda ekivuvumira n'ekikongole ebigikuba ekigo kakati beribera ani yamukuba ekigo mwana yeyokya because Ugandans are very unique people. That example of border people banning themselves tetukirabyeko wano kakati ani abikola ani yabijja Tunisia abireetewo naye sisuubira nti was a staged action. No si bwe kyali Mzee Tamale ebyaddala. Then what happened after? Antiagaana anti kekano kenkugambye ti Ugandans are very unique people. Ekyokubiri insurance yetusinga obukulu mu Uganda tebamula nti abo abantu bafa monitor ba highlighting. Most of those people are workers mu Uganda. Ffe tuli mu informal sector. Abo abaana bannereega yezo sente zalagawa omulimu gwabwe. What happened to that compensation money? I don't have a government job, Mzee, but my resistance costs, I derive my resistance costs from doing private work. What happened to that compensation money? Kakati nze nkugamba anti Museveni bwe yagamba compensation bukedde nekuba nti baganye ate nekaddamu nekakuba n'olugongo lwako nekakuba nekagamba abaakubwa babuliddwa kubanga balowooza nti Museveni bamukompensate. Oyinza okubanga naye Museveni balooya bamubuulira balooya be ti if you compensate these people are you creating a danger because his initiatives Museveni is a generous man. Baana bwe bati babe kakati kwalowozeza nti yali kubidde omukyalo oyo webikonde apana wewa wakati yongerewo ne STV the sharp talk olunaku olweggulo President Yoweri Kaguta Museveni yabadde ayogerako ne abawagizi be oba voters eside ze ekisoro bamusabye nti owaaye ayina okuta mukaoba okujjako okusonyiwa mu omwana w'obutaka General Kale Kayihura yali adumira polisi yensi yatu Uganda. Kati n'omukulembeze w'eggwanga yavuddeyo n'agamba nti agenda kwogerako ne kooti y'amagye okulaba nga badroppinga all charges against Kale Kayihura. Wano wenjagala okubuuliza omukuku na Joseph Tamale Mirundi kino kitegeeza ki does it mean Kayihura akomawo active service oba eno target ya kuwangula Kalungu? Nakugamba nti abo abasajja tebamanyi Museveni waabakubira. Many people don't understand Museveni. Museveni never fight personal battles. When any general oba omuntu yenna amukwasa kooti ye. That's why he finds the problem of the dealing with the police. Police in a police marshal, in a disciplinary committee. Tinyefunza first a court marshal. Oh no, tumukunde yamala eginge banga. I used to tell him tibaja kusibanga takkiriza. Banze nalira him 201. Ngira yakala for president. Hey, ambition yavadda. Okay. We had planned for 2016. Yaja 2016. Bankwata nange bankwata. We met afterwards after ngali gundi emyaka mingi ne muganda nange libakwata bwe yali agenda okubesimba okubwa me he called me, we had a meeting muganda wa nawe odduse loza ekireri kiri bulungi we met in Fanga bagita batyeyo nyanganga twinyanganga Fanga hotel awe nakasero nampa ne $1 awo twatula ulire muganda wa nawe wokeza. Okay. Kakati abantu abo tabamanyi trend ya Museveni. Museveni does not panic in elections.
if you expect Museveni to panic in elections tomumanyi naye kano akakontaini Ssaabasajja Kabaka yakwata ekisumuluzo kya Besigye n'agenda egindi mu katale ke wa Kiseka bwakitunulako bwakizeena bwakizza luddawa. What did Museveni do? Museveni summoned the parliament to enact a law to protect our traditional leaders at the peak of an election. Abantu bonna baga mukama watu si mukama wakozeeki nabaga no, we don't have this law. Tuyinza okufuna ekizibu ku bakulembeze baffe. Let us protect. Era sekandi oyo musajja w'amaanyi sekandi came back, convened the parliament, neyise teeke ne queen yayina teeke erimufuga. It was an omission. Ubundi traditional leader sayina kyafugiwa. Mukula who was shouting himself hoarse ti Museveni amuwalana kubanga ayagala kwesimbawo. When Mukula had problems ne bamusiba mu kkomera, who helped Museveni and how? Mukula yali takimanyi, oli yamukubira essimu n'amugamba nti first lady's office, not first lady, baali balina first lady yalina charity ye nga bagiyita batya charity ya first lady Angela ne bakubira Mukula essimu. Mukula bamugambye wejja okudiringanga ne office ya first lady fe tumutya bamulimba. Kakati Mukula kozi ye bamutezi sajja omuntu yakuba essimu mu State House n'agamba nti twagalayo miliyoni 2.4 first lady's charity eyagalayo miliyoni 2.4 okulwanyisa gundi sirimu. Mukula aba agenda ozitwala essimu neevuga baali basyalinga office n'omuntu naye was from State House, can you get this man? Namumubuulira namugamba you want me in State House? Yes. Now ti kyava amugamba nti sente ziri ze babadde baagala mu State House nze kanzitwale ndaba gyendaga. Mukula never bothered to ask whether the money reached the facility good. Nemusanga boosting. I helped Mukula to see the president. Nemugamba Mukula, the MP for Ruhama should go to the doko first. Against the president ampayiriza Mirundi afuma Kayanyi nze nabagamba president Museveni tawagira Rushiaka. Therefore bakayanga mukwano kwa Museveni ubani nga bo balowooza Kayanja aranga ni at midnight nemugasijja kuyamba sinza kanti president yakuwagira Museveni tawagira Rushiaka. You can't tell anybody but not me. He was a tough man. Kakati Mukula bamu alowooza nti first lady yatwala sente tezatuuka miliyoni 5 kati Mukula bamukwata bamuteeka mu kkomera bamwete kati gundi oyo temukyajjogera zezo sente zamukwata za malaria yakola operation n'alumba bamukula abo bamukwezi nayiwa ne banoonya Mukula Meja Jeno Mukwezi ne bamunoonya mu Sugar Bowl emifaliso gyonna Mukamuwezi n'agamba you feel a tough man why don't you can't fight Kayibulanga mukama we amulagidde ayya Kayibula was a committed man. Everyone talks about that. I don't know how he blundered. So does Museveni give a second chance? Nti Museveni yeche yakola kyali eki yakwata sente naziwa baloya abatali beenaale mpanga and Kampala advocates bamugamba abeeyo nga bagamba namugandi Mukula ali mukomera tuyambye te chairman weenaale. Mukula was saved by Mpanga because if Mukula had appealed the judgment would have been maintained because when you appeal you don't bring fresh evidence but a review Mukula applied for review Mpanga yali mugezi ne office ya first lady ne fulumia tisente feze twafuna even in denominations wetano bwali bwebuti nga Mukula tiyezi ngati ya wayo Mukula was saved through court. Museveni gundi sente zogera kuzali za malaria zetuulira. Yes kujja wange biri mu maaso yafuna kwalo ne wakapabolo Museveni ne bidandisa. The president as usual was taking a slow move on whether we go to multi-party or not. Kakati ba wakapabolo ne bagamba this man can retire let us form a political party. Ne bakola amagezi ne basaba sente tiza mobilization biri maaso naziwamba kati biri maaso waziwamba koza inaka populanga wakababulo awandisi when you get that money buy a car for my wife biri maaso yali bwambega nakatereka kakati when biri mu maaso was told to act
sente ne beegatta ne Kakooza Mutale. Era biri maaso was seen ng'ava mu helicopter agenda e Kasese for mobilization. The money baaliwandika mobilization bawakapozi baali baagala zitandika ekibiina. Kakati singi president biri maaso abawaabire ne bamublockinga. Kakati biri maaso ne bamukwata. Instead of dragging him to the party disciplinary committee, bamutwala mu kooti. Biri maaso ne bamuwa ekibonerezo kya myaka eki. A good mobilize titajja kuddamu kwesembawo moral turpitude. But how did Museveni save him? He pardoned him from serving a sentence. Yejirinda process nego. A president can help you, can pardon you not to serve a sentence. But Museveni does not interfere in the process. Kachogamba Kakati ne Kayihura bano ab'ekisolo gundi bwe yagendayo ani Bobi Wine Museveni musabe Kayihura ye yali alowooza Museveni does not get votes through proxies. Museveni does not believe in tribal kingpins. Museveni can go to Busoga and get votes without Kadaga. Museveni can come Ejaddala byolimu kyakoli mu 1996. Museveni can go to and get Uganda tuli mu 2001 mu kinana betwaka mu 96 Buganda declared nti Semogere yesolo candidate twaba butula nitukaddamu mulikanaga nti ono gwe tulonze besi natwala najolo ne makazi ngaga nti kabaka tasala nviiri ku mulembe guno President Museveni akyalina amaanyi okugenda yeka nakuba campaign nga tekuliko ate kati eno mmengo nfunyo kano ke kalwa akasinga okubeera fair akalu ka Uganda omutalitse amakutu abagakwese mbuli ewali sente wonna we babbira sente eza covid ezenzige zijje ziyambe mu kaluwo n'amanyiwo waliwo omukyala nnaku ezo yadde afulumiza amakutiya abaana ne bamukwata ate eti yabategedde onabeba nini mubikuta byante sumulula nga ekutiya nnya abaana nabo bakamaliddawo bali gaggawala statement gyokoze that I don't believe in it. Kubuulira President Museveni get kisolo votes without even if Kayihura is in prison. Ati lwaki abantu bamusabyeko Kayihura after Bobi Wine okuba bikula amaaso lwaki bamusabye Kayihura? Museveni kyakukola kati guti oyo tumulaba si ewa koti maaso guti tasibwangako nerakala. So if you presided over koti maaso because Museveni has not resorted to monkey tricks. If you were a soldier, he takes you to the court martial. Kayihura is before court martial, is senior army officer. Kayihura akoze emirimu emeka. Tumukunde ye Museveni akubuulira nti when is the case against the military takuyamba fight yowawo. In fact civilian ate abamwangu nnyo nti civilian amutwala mu civilian court. Era wano bwolaba omujaasi baagadde omuyamba ngaaliwo omujaasi bwe baagala bamanipulating ne bamutwala mu civilian court bamuvunaana mu madi. When it comes to the military council, you are finished. The court martial kati ekyatwalibwa Justin Juko Mugundi military court anti kakati bo baagenda ne bakola ensobi era nakiwakanya the failure to handle issues. If you find a fake priest conman anyaga abantu nga yambala ebyabafaaza omutwala lubaga for discipline. If you see a conman using, because the army says anybody found using any item where we have a monopoly, you have recruited yourself into the army. No. You are diluting the prestige of the army. Toyinza kudya civilian mubbi wankoko n'omutwala mu court martial. Look what the American court martial. Not every lawyer can go to a court martial. American court martial is for celebrated lawyers to preserve the nti baterrorists babatutte mu court martial y'omu America. Bush had to create prisons in Eastern Europe ng'amanyi nti amateeka ge gali soft until Twin Tower n'ateekawo inland intelligence okumonitoringira wali ne tough rules. America ne bakkiriza babaggyeko eddembe lyabwe. Kakati Wembule yali illegal naye teyasolovinga musango. A Philippine, this man has created a Wembule which is illegal. Bw'otta omuyaga n'otta omubbi ogenda ne ku ofisi ya RDC ne bakuwa ssente ez'okutta n'ez'okuziika. Why? This man took a lot to parliament, insulated them against future prosecution. So what do you think is going to happen to General Kayihura? He'll finish his tunamulaba ng'akomyewo mu service. But to say nti Museveni can be blackmailed,
How many votes are in Kisoro? And what's the future precedent? In favor of body, who comes to Mbagamba? Into the take out precedent. To Bobby when it's away another person because it's popular. Will you deal with the pastors? Upon. Aba you want to say what day you want to go Kunambori. In the program, was said what da. She's about what it is Mokab. Ngabasmulama Basa. About to be by Jabasavir. Half a year. Kakata you want to which buga. You see the Jura. What about about the music which of all about Zimbagam? It's really engaging to no gum. And since I'm stupid, their kiddies are which could have. City stupid, I'm highly intelligent. I've evaluated into being cholera. Instead of using an expensive lawyer, what you have, I use very little. And if people fear me, Kakati Gutoro was Nti Kayura Baja Muta, Baja Kubera soft during the election. You are creating a very dangerous precedent. In American history, what we say, General MacArthur. General MacArthur. Philippines nadaga we shall return yaleeta olutalo lwa Korea General MacArthur yalagira bakuba olutalo alwagala ekyasevinga America they had developed gonde paratroopers who fight behind the enemy lines but China was pumping millions of soldiers on a daily basis. So in 1954 an armistice was made. Now yet the question arose, should we charge MacArthur? Yes, the then president of the United States said the buck stops at me. If we don't charge MacArthur, we shall have created a very dangerous president for American armed forces. We wow. Akade nakono kashitwaliriza ndanga nsibira tukumetukutuuse wenyini wetino kubanga tuvira musawa zeno. Nainga enyondo yange jentambula na yote kubabate. Nerezo weke. Museveni yabagamba. Kandabe nyonyene gwezito. Museveni bamugamba. Kandabe kunyonde mzeita. Museveni bamugamba. Nti umusajja ayina enyondo ayina acid nze kayibula yampa permission okutambula n'acid enyondo tekuzitowerera naye yabaga nti gwe mumuleke agibattuleko omuntu omu nja mupanishinga n'okusinga kitatta mzee Tamale ene mwebale nnyo ddala okubeera naffe era mwebale kutambula ddala nga bwe twatandise program ensonga nnyingi nnyo ze tuba tulina okuba nga twogerako naye ng'obwakadde tetusobodde kuba nga tuzimaliriza mzee Tamale. The non-criminals fear the heavy dismemberment of soldiers. Ekyo tuba tulina okwogerako naye akadde mule tekatukkiriza tulina okuba nga tuva wano eno mzee Tamale atayina musango tatya musirikale. So bannayuganda balina okubeera okay with the deployment eri mu kibuga. If I don't have a criminal mind, why I feared security? Wakati wa tukimanyi nti ekibuga kiri partition kyabakikubyemu ebibanja mulimu ekya Major Muhanga mulimu ekya Muhozi mulimu ne Major General Paul Okech. So kati tulabe okulonda bwe kunabeera 2014 January ennaku ziri 8 zokka ezibulayo. Instead of using foreigners like in the Central African Republic, mzee Tamale katuvewa. Let us have our own people to provide security. These are the products of the revolution. We wow. Tena kubanga tusuka mubadde balayi balungi amanya nze Simon Chris Makanga ninga tulina programs endala eziddako kudako sports updates Johnny ne Marjorie we bali already okubanga bagenda kuwa ebyo ebigenda okuva mu kisike by'emizannyo. Producer nge Husna Afete bale kubanga tutambudde ffenna Jeff we bale kubeera mu byuma Don the drone obadde ku kamera mubeere bulungi pakola okubya oluddako mweraba.